What do we know about the Roma? Many of us think of them as poor and living on the fringes of society, and this stereotypical view persists. But there is another reality which is emerging alongside. The integration of the Roma still remains a challenge, but many of them are managing to find a place in society, as this report demonstrates. We're in Palencia, a small town in the north of Spain. Like every morning, Cristina opens her grocery shop. She is Roma. She has done several training courses with the Fundación Secretariado Gitano. Y bueno, y como eché currículos por todos los sitios, pues no me llamaban de ningún lado. He estado esperando y me vino una oportunidad de que mi marido quedó en paro. Y pues nada, pedí ayuda a las chicas de la fundación y me ayudaron mucho. Nos ha costado mucho trabajo, muchas horas, pero bien. Cristina is one of a number of Roma who have become integrated into society. Palencia is a small town of 80,000 inhabitants. 6% of the population is Roma. For the inhabitants of the area, this shop is very handy. There's no need to go into town for a small bit of shopping. The fact that this shop is run by a Roma woman is not important. Dame una te he dicho una de estas suave, de oliva suave. El que sea gitana, no abrir una tienda, nada en absoluto. Yo lo encuentro que es igual, que más da. Unfortunately, the Roma are still victims of preconceived opinions. Many EU citizens think that they are incapable of integrating. But a lot of the Roma are eager. And what's more, their inclusion can be a real value for society. These issues will be debated at the second European Roma Summit to be held in Cordoba in April 2010. There are enormous social, human and economic benefits to greater inclusion of the Roma. A recent study in the Czech Republic that we did found that greater participation by the Roma in the labour market would increase government revenues by over 300 million euros a year and tax revenues by over 200 million euros a year on a population of only 50,000 alone. In Malaga, 800 kilometres further south, the day starts for the students of the Fundación Secretariado Gitano. Y ya llevamos mucho tiempo diciendo que necesitamos saber un poquito de inglés, que vivimos en una ciudad de cara al turismo. En muchos casos es difícil trabajar, convencerlos de que valen tanto como los demás. Sarah is 23 and has decided to study tourism, with classes in the morning and work experience in the afternoon. She works at the Málaga Tourist Office. Lo que he explicado también es que hay gente que se sorprende cuando los ve las prácticas, miran que somos de la Fundación Secretaria Gitana, pues se queda sorprendida eso de manera positiva, de que una gitana atendiendo al público. Sarah deals directly with tourists. She gives them information about her city and speaks to them on an equal footing. For the head of the office, working with Sarah shows that integration is possible. No solo que es posible, sino que es algo que nos va a enriquecer a todos. Nosotros podemos aprender de ellos, su forma de ser y su cultura, que es muy milenaria, y ellos también podrán aprender de nosotros cualquier cosa que ellos vean que es digno de aprender, claro. From Spain, we're travelling several thousands of miles to the east, to Velká Ida, a village in the suburbs of Košice in Slovakia. V našej obci vo Veľkej Ide žije momentálne vyše 3300 obyvateľov, z nich 1300 rómskych. Here, the situation is tougher. 40% of the population are Roma. The majority live in housing with poor sanitation. Ako základom všetkých problémov, čo sa týka Rómov, ja vidím práve to bývanie a zamestnanie. Ani neviem, že ktoré je dôležitejšie. Myslím, že oba sú veľmi dôležité. A potom už tá školská dochádzka samozrejme je lepšia. The region is home to one of the largest steelworks in the world, US Steel. This factory, employing 12,000 people, has joined with the local authorities to try to integrate the Roma people.
Since 2002, more than 100 Roma have been taken on by the company. They work on a daily basis with workers who are not of Roma origin. Emil is Roma. He's been working for US Steel for 6 years. Kto chce žiť, lepšie žiť, tak ten sa bude snažiť a zvykne si na to, že bez práce sa nedá žiť dôstojne. Making a respectable living and integrating into society are the obvious benefits of the Roma project. Lebo už vidno, keď sú medzi bielými, tak jak je pán Šaňa, napríklad, že už tu robí pekných pár rokov, už vidno na samotnom jeho správaní, na samotnom jeho oblečení, ako sa oblieka. Proste takže jednoznačne ten kontakt s bielými, jednoznačne, že ich zmení. For the other workers, mixing with Roma who have a job and a social life has helped change their preconceptions. The Roma workers have become role models for their community. My sme o tom presvedčení, že rodičia ukážu príklad svojim deťom, ale takisto môžu byť pozitívnym príkladom aj pre tých ostatných Rómov. A vďaka tomu, že tvrdo pracujú, že sú schopní podstúpiť aj nejaký tréning, ukážu, že vďaka tréningu, vďaka ďalšiemu vzdelaniu sú schopní zarobiť viac. Also in Palencia, the Roma workers are a real asset to the local community. Una mujer como Cristina, casada con un hombre gitano, sea joven, monte su propio negocio, eso siempre abre puertas, hace que las demás mujeres gitanas puedan decir que ellas también pueden, ¿no? Y realmente eso pasa porque la mayoría de las protagonistas autónomas que han decidido montar un negocio en Palencia, porque en Palencia hay más negocios, son mujeres gitanas. Tenemos a una mujer gitana peluquera, otras 2 mujeres gitanas fruteras, otra mujer gitana que tiene una tienda de ropa, o sea que ellas son las propulsoras y las que promocionan el autoempleo es otra salida laboral, ¿no? Para la propia comunidad gitana y para ellas mismas. With her shop, Cristina is setting an example for other people in the area. Pues me siento referente para que vean las otras mujeres gitanas que no solamente es estancarse a lo que nosotros nos han inculcado, que hay muchos caminos, el trabajar, el integrarse, el estudiar. In Malaga, Sara finds things are changing. She rarely feels discriminated against. Yo creo que hay mucha gente como yo, que cada vez hay más gente que intenta buscar futuro, estudiar, trabajar. Lo que pasa que también hay otra parte del colectivo que no lo intenta, pero que yo creo que sí, que la mayoría de la gente ya cada vez se está integrando más. In Velika Ida in Slovakia, one of the main obstacles to inclusion is education. So zamestnanosťou pochopiteľne vieme niečo pomôcť a takisto sa ale snažíme urobiť niečo aj so vzdelaním, pretože nedostatok vzdelania, to je hlavná príčina tých, ktorí by možno mohli dostať tiež šancu, ale ju nedostanú kvôli tomu, lebo majú nízku kvalifikáciu. That is why US Steel insist that the workers involved in the Roma project put their children into school. In the village schools, special classes have been introduced. Takže tieto triedy vlastne sa zriaďujú aj z tohto dôvodu, že tieto deti navštevujú predškolské zariadenia, takže tam absentuje vlastne tá predškolská príprava, dá sa povedať, a tie 0. ročníky sa zriaďujú vlastne a hlavne kvôli tomu, aby deti boli vlastne pripravené na ten výchovno-vzdelávací proces. After this preparatory year, the children move into the traditional system and share the classroom with the other students. Another benefit of working is the possibility of getting housing. The mayor had these houses built for the Roma in a first step towards inclusion. For the village, this means a significant reduction in the amount of poor housing. Veľký vplyv to malo určite na obec, minimálne na obec Veľká Ida, pretože je skupina ľudí, ktorá dostáva mesačný plat, dostáva ho pravidelne a bola schopná zmeniť svoj život a život svojich rodín. Nevertheless, these projects are too infrequent and localized. But they do show that the Roma are keen to grasp opportunities, like Emil in Kozice, Cristina in Palencia, and Sara in Malaga. These stories prove that Roma inclusion can enrich our society at all levels and can contribute to the elimination of stereotyping.